Да, хорошо. Спасибо. Здравствуйте. It's very nice to be here again. I think my third visit to the Tumen State University Pedagogical College. Здравствуйте, я очень рад вас видеть. И кажется, это мой третий визит в педагогический колледж Тюменского государственного университета. And I'd like I'd also like to thank my dear friend who for the third time has displaced his family and himself to allow me to stay in his home. This is your director, Mr. Pavel Mikhailovich. И я хочу искренне поблагодарить моего дорожайшего друга, доброго друга Павла Михайловича, который уже третий раз заботится обо мне. Я не только выступаю в стенах вашего замечательного колледжа, но еще и живу дома у Павла Михайловича. И его супруга, и он заботится обо мне. This is an act of incredible kindness. Это на самом деле невероятная доброта в действии. He and his wife become homeless so that I can have a place to stay. Павел Михайлович и его супруга готовы пожертвовать всем, лишь бы у меня было удобное место для жизни. Now don't worry. Но не беспокойтесь. He's not sleeping on the street. Конечно, Павел Михайлович не спит на улице. His mother-in-law has invited him and his wife to stay with her while I'm here using their apartment. Пока я живу у Павла Михайловича, Павел Михайлович и его супруга живут у своих родственников. Now today we're going to talk about the mind. Сегодня мы с вами поговорим об уме, о сознании. And also about part of the mind, which is emotions. А также о части ума, которая носит название эмоции. And I've brought a few slides. И я привез сегодня с собой несколько слайдов. And this whole topic is not so easy. Та тема, о которой сегодня пойдет речь, на самом деле она довольно сложная. So I don't expect you to understand fully. Поэтому, конечно, я не ожидаю, что вы во всем этом сразу же хорошо разберетесь. So what I plan to do is leave maybe 20 or 30 minutes at the end of my talk so that we can have a discussion. Поэтому наш план будет такой. Приблизительно 20-30 минут нашего времени я оставлю на свободное общение с вами, чтобы вы могли задавать мне вопросы. And in that discussion, I'm requesting you to ask questions. И я буду ожидать, что когда придет время нашей с вами дискуссии, общения, вы подготовите свои вопросы. I also know that you're shy. Я также знаю, что вы ребята скромные. And you may be hesitant to ask me a question. Может быть сложно сразу решиться задать публичный вопрос мне. So I say to you, don't worry. Поэтому сразу же говорю вам, ни о чем не волнуйтесь. I don't believe that there's a stupid question. Я лично думаю, что никакой вопрос нельзя назвать глупым. So if you have a question and you think, oh, I can't ask this, this sounds stupid. Потому что если вдруг кто-то из вас подумает, ну это я спрашивать не буду, потому что этот вопрос глупый. Please don't worry. Сразу же не волнуйтесь, не беспокойтесь. For me, it's not, there's no stupid question. Для меня глупых вопросов не существует. How many of you here are students? Кто из вас ученики, которые студенты, которые обучаются здесь? Please raise your Поднимите руки, hand. кто здесь учится из вас? So most of you. Большинство из вас учитесь в стенах педагогического колледжа. How many of you are teachers or staff at the university? А кто из вас преподаватели или работают здесь, в этом колледже? Okay, so most of you, almost all of you, are either teaching or learning. Так что большинство из вас или учатся, или учат. And
the teachers are also learning. Конечно, учителя тоже учатся. So in that spirit of learning, И если мы учимся, I invite you то тогда я приглашаю вас at the end of the talk в конце нашей беседы to engage, вступить в взаимное общение, to ask questions. задавая вопросы. And if you don't ask questions, then I may ask you questions. Потому что если вы не будете задавать вопросы со своей стороны, тогда я буду спрашивать вас. So we'll try to have an exchange, a dialogue, discussion. Попробуем сделать так, чтобы между нами был плодотворный диалог. Now the title of the talk is Mapping the Mind and Emotions. Итак, тема нашей сегодняшней лекции – карта ума и эмоций. So how many of you know what a map is? Кто из вас знает, что такое карта? Raise your hand Поднимите руки. if you know what a map Что is. такое карта? Okay. How many people have no idea what a map is? А кто не знает, что такое карта? Raise your hands. Карта вообще. So many people didn't answer the question then. Очень интересно. Очень многие люди сохранили молчание. So let me ask again. Давайте еще раз. How many people know what a map is? Кто из вас знает, что такое карта? Raise your hands. Поднимите руки, кто знает. A few more. Чуть Okay. побольше. Good. Now, the next word is mind. Следующее слово в нашем названии – ум. How many people know what mind А is? кто знает, что такое ум? Raise your hands. Поднимите руки. Oh, good. Wow. We have a lot of people. О, гораздо больше людей. Very good. I'm going to ask somebody who raised their hand Тогда я спрошу кого-нибудь из вас, кто to сейчас please поднял stand руку, up подняться сейчас and tell me what is и mind. сказать мне, что же такое ум. Please don't be shy. Только, пожалуйста, не стесняйтесь. Please, someone stand up and tell me what is mind. Пожалуйста, кто из вас готов сказать мне буквально в нескольких словах, что такое ум? Okay, you don't have to stand up. Just tell me what is Хорошо, mind. можете не вставать, а просто с места скажите. Что такое ум? Какие-то версии с вашей стороны? Just whatever you think, doesn't matter. Просто что приходит Doesn't в matter. вашу голову. Не так важно, правильно это будет ответ или неправильно. What is mind? Что такое ум? Please. Способность познавать окружающий мир. Способность познавать окружающий мир. An ability to learn and study the environment, the world. Very good. The ability to learn and study the environment and the world. Very good. Способность познавать, что такое мир. Замечательно. Anybody else? Еще Please. какие-то версии есть? Познавательные и аналитические способности. Познание или познавательные и аналитические способности. Да? Правильно я вас слышу? The ability to analyze Mhm. and to get this idea in order. Wonderful. Прекрасный Хорошо. ответ. Thank you very much. Большое вам Спасибо. спасибо. Anyone else, please? Может быть, еще? How about somebody in the very back row? Может быть, кто-нибудь на самых-самых задних рядах поделится своими соображениями. What is mind? Что такое наш ум, который есть у каждого из нас? Ум отличает человека от животного. А можно, пожалуйста, погромче, потому что не очень слышно. Ум отличает человека от животного. Ум отличает человека от животного. Mind is what differentiates human beings and animals. Okay. Very nice. Who was that? Raise your hand Кто это так сказал? Кто ответил так? so I can see. Thank you Чтобы я very увидела. much. Большое вам спасибо. Thank you. Anyone else, please? Еще, пожалуйста, кто-нибудь. Я хочу послушать кого-нибудь What еще. is mind? Что такое ум, который есть у каждого из нас с вами? То, что делает нас эгоистичными, наше «я», показывает нам, привлекает наше «я». Maybe it's what makes us egoistic. Egoistic sometimes.
Yes, Harisho, thank you. Спасибо за ваш ответ. Anybody else? Еще версии? What is mind? Что такое ум? Придумывает нам препятствия и разжигает наши эмоции, чтобы мы страдали. Yes, very good. Спасибо. Спасибо. Anybody else, please? What is mind? Кто-нибудь еще из студентов? Что такое ум? Пожалуйста. Ум — это когда у человека все запланировано вперед и размышляет быстро. Когда все запланировано, когда человек может строить планы и что-то выполнять затем, да? Размышляет быстро. Осуществляет быстро. Размышляет. Размышляет быстро. Такой же... Planning and thinking fast. Быстрое мышление и способность планировать. Хорошо. Harisho, спасибо. Thank you. Good, good, good. Anyone else? Еще? Yes, please. Пожалуйста. Ну, я бы просто качество ума и ясность, исходность и способность к познаванию. Harisho, спасибо. Thank you. Very good. Very good. Спасибо большое. Anyone else? Еще? Okay, very good. Everyone that gave an answer Все из вас, кто дал ответ на поставленный мной вопрос, addressed one aspect of mind, one касались aspect. какого-то определенного аспекта или какой-то стороны нашего ума. So let's define mind. Давайте попробуем дать определение тому, что такое ум. From the Buddhist perspective, mind is all-inclusive. С буддийской точки зрения ум вмещает все. It involves many different things, В уме есть много разных вещей. from thinking С одной стороны, это способность думать, to learning способность to учиться, analyzing способность анализировать, to studying способность учиться, to suffering страдать, to emotions испытывать эмоции. to clarity Это также и ясность, to being aware. способность сохранять осознавание, осознанность. All of these that you've mentioned are different aspects of the mind. Буквально все, что вы упомянули, это разные стороны или разные аспекты нашего ума. So from a from a Buddhist perspective, mind has several synonyms. С буддийской точки зрения, рассуждая, мы можем сказать, что у слова «ум» есть много синонимов. The first one is consciousness. Первый синоним – сознание. You distinguish that from consciousness and mind? Yeah. Okay. So there are different synonyms for mind. The first one is consciousness. Итак, у слова «ум» много синонимов, и первый синоним – сознание. The next one is experience. Следующее – это опыт или переживание. The next one is knowing. Затем познание, знание. And the last one is awareness. И, наконец, осознавание. So all these mean the same. По сути, все эти слова значат одно и то же. Mind, Ум, consciousness, сознание, knowing, знание, experiencing, способность испытывать переживания and being aware. и способность осознавать. Okay? So in general, mind includes this and this. То есть при таком определении получается, что ум включает в себе и голову, и сердце. It includes the thinking or analyzing, То есть под словом ум понимается и способность анализировать, думать, so-called intellect, так называемый интеллект,
it also includes the heart, Но это слово в буддийском понимании также включает и сердце, emotions, наши эмоции, feelings, наши чувства, your mood, наше настроение, even intuition. даже нашу интуицию. So all of these things are included in what we call mind or consciousness or experiencing, being aware or knowing. То есть все это включается в понятие ум, когда мы говорим о способности к познанию, о способности осознавать, чувствовать, переживать. Now, one of the ways that we look at mind or consciousness from a Buddhist perspective is to divide it into two categories. Когда мы говорим об уме в буддийском понимании, то мы можем разделить его на две категории. And we talk about primary minds and secondary minds. Тогда мы говорим о первичном уме и о вторичных умах. Now notice I'm using the word mind in plural. Видите, я вдруг начинаю использовать слово «ум» во множественном числе. In English with an S on the end. В английском языке мы прибавляем частичку «s». Now, maybe in my Jola, looking for my Mola, the mind, like everything else in the world, Ум, как и все остальное в мире, is made up of different moments. состоит из отдельно взятых моментов. So that means the mind is changing, Из этого следует, что наш ум постоянно меняется. moment to moment. От одного момента времени к следующему. This is a rosary. Вот этот четкий у меня в руках. In Buddhism, we use it to practice Tantra. В буддизме мы используем четки для того, чтобы, например, заниматься практикой тантры. So when we recite mantra, Когда мы начитываем мантры, we count. мы их считаем. This becomes a counter. И тогда эти четки превращаются для нас в счеты. So for example, if we're counting Om Mani Padme Hum, Например, если мы читаем мантру Ом Мани Падме Хум, which is the mantra for compassion, loving compassion, а Ом Мани Падме Хум — это мантра сострадания, любви и сострадания. we would say Om Mani Padme Hum, and we would count with our thumb one bead. Мы будем делать так: мы читаем одну мантру Ом Мани Падме Хум и откладываем одну бусинку. And again another bead Om Mani Padme Hum. Потом передвигаем бусинку и еще раз читаем Ом Мани Падме Хум. Now I'd like to use this rosary in a different way. Но сейчас я хочу использовать эти четки с другой целью. I'd like to use it as an analogy. Я хочу использовать их для того, чтобы привести аналогию. An analogy for the mind. И аналогия будет с нашим умом. I just said that the mind is changing every moment. Только что я сказала вам, что наш ум постоянно меняется, каждый момент времени. So it means that there are different moments of mind. То есть наш ум состоит из отдельных моментов осознавания. One moment it may be thinking, В одно мгновение вы можете думать, other moment we may be feeling, в другой момент вы можете что-то переживать, чувствовать. another moment we might have intuition, В следующий момент у нас может, например, возникнуть какое-то интуитивное прозрение. another moment we might be looking, В другой момент мы будем внимательно смотреть, our visual mind, будет задействовано наше визуальное сознание, сознание, отвечающее за зрение. through the eyes Это то, что смотрит через наши глаза to the mind. И переносит информацию от наших органов восприятия глаз в наш ум. Another moment, our friend turns on some music on their iPhone, В другой момент происходит так, что на своем айфоне какой-нибудь наш друг заводит очень хорошую музыку. and then we're listening, we're hearing, И мы начинаем прислушиваться к and этой we're using музыке, our hearing mind и мы используем наш ум или наше сознание, которое отвечает за слуховое восприятие. So the mind changes moment to moment. Так что наш ум все время меняется от одного момента к следующему. So what's the analogy? If I show you this and I say this is like the И mind, вот я показала вам четки и сказала, что в этом можно углядеть аналогию с нашим умом. В чем же она состоит? someone explain that, please. Может кто-нибудь мне рассказать, что же тут за аналогия? Как мы можем сравнить четки How is this и наш rosary ум? like the mind? Почему четки похожи на ум, а ум похож
похож на четкий. Please. Пожалуйста. Who's feeling brave? Есть тут смельчаки? Шум такой же бесконечный. The mind is endless, like no. Yes, that's true. Ну да, это верно. The mind is endless. Ум действительно бесконечен. It's also beginningless. И он также безначален. Anyone else? Кто-нибудь другой? How is the mind like this rosary? Yes, Почему? please. Пожалуйста. Если ум состоит из моментов, точно так же, как четки состоят из бусин. So our mind consists of moments, Uh-huh. like those beats, which the mind consists of. Exactly. Совершенно верно. Хорошо. Спасибо. So, what do we call that? The different moments that make up what? Как мы это называем? Эти различные моменты, они составляют что? She had an answer. У вас есть? Our life, yes. What else? Жизнь, а What что else? еще? Good, good. What else? What is made up of different moments strung together? What do we call that? Нечто, что состоит из отдельных моментов, которые связаны друг с другом. Что это вместе? Yes, it is. They're definitely in a relationship. Конечно, эти моменты, они связаны определенными связями, определенными отношениями. And what is that relationship? А что это за отношения? Причинно-следственная связь. Somebody said Причинно-следственная связь. Somebody said that, I don't know. Causal connection. Yes, exactly. It is a causal connection. So that one moment of mind affects the next moment of mind in terms of cause and result. Безусловно, между этими моментами осознавания есть причинно-следственная связь. Один момент связан с другим. And what's the other name for that? И как это можно назвать другим словом? Okay, very good. Yeah. So, we could say yin-se. Мы можем сказать «енисей», Yin-se. It's like a river. потому что здесь можно усмотреть схожесть с рекой, с потоком. In English, we use the word На continuum. английском языке мы используем слово «континуум», But I think in Russian, that's not so simple. но, наверное, это звучит слишком сложно на русском языке. What it means is that each of these beads Это означает, что каждая из этих бусинок is connected, связана друг с другом. and that kind of connection we call a stream or a continuum. И вот такую продолжительность мы называем континуумом или потоком. So the point I'm trying to make is that there's not just one mind. Что я хочу сказать, приводя эти примеры? Что у нас не какой-то один отдельно взятый ум. Every moment there's a different mind. В каждый момент времени проявляется какой-то определенный ум. Okay. So one moment we might be experiencing pain or dukkha. Может быть, какое-то мгновение в нашей жизни придет, и мы будем испытывать боль, страдания, что обозначается словом «дукха» на санскрите. Maybe we were playing football Представим себе, что мы играем в футбол, например. and we were running after the ball И вот мы бежим за мячом. and we tripped and we sprained our ankle. Мы спотыкаемся, и вот мы уже вывихнули свою ногу. And we say, oh, И мы кричим «Ой!», it hurts. потому что нам очень больно.
Or maybe our boyfriend or girlfriend just said bye-bye. Или, может быть, наша девушка или наш молодой человек вдруг говорят нам «до свидания». And then we feel, oh, И опять же, нам очень больно, мы говорим «ой-ой-ой». Next slide. And then we recognize, okay, maybe the boyfriend or girlfriend said goodbye, but there are many other people that might become my boyfriend or girlfriend. Things are always changing. Но тогда мы можем прийти к такому пониманию. Мы можем сделать вывод, что да, ну, может быть, моя девушка или мой молодой человек со мной простились, мы расстались. Но ведь вокруг очень много других молодых людей и очень много девушек вокруг. Значит, все не постоянно. So one moment of mind, we were in pain. В какой-то момент времени мы испытывали боль. And then the next moment of mind, we were analyzing. А в следующий момент времени мы принялись анализировать, думать. Oh, it's okay. Maybe it's okay that I lost this boyfriend or girlfriend because I know everything is changing and I can have another boyfriend or girlfriend. Мы говорим себе, ну, может быть, ничего страшного, что моя девушка ушла от меня или мой молодой человек меня оставил, ведь на самом деле в мире все не постоянно, и какие-то другие люди, молодые люди или девушки могут прийти в мою жизнь, так может случиться. Now, I showed this slide this morning at the Tuba State University with a group of people in the sciences, some from philosophy, some from mathematics, some from physics, both professors and students. Сегодня утром я встречался с преподавателями и студентами Тувинского государственного университета. Кто-то из них изучал математику, с кафедры математики, кто-то с кафедры философии. И сегодня утром я им показывал этот слайд. And this was, he's now passed away, a very great quantum physicist. Перед вами очень известный квантовый физик. Сейчас уже он ушел из этой жизни, его больше нет. David Bohm. Его звали Дэвид Бом. He was a very close friend of His Holiness the Dalai Lama. И он был очень близким другом его святейшества Далай Лама. And it turns out that His Holiness the Dalai Lama's philosophy of life, И получилось так, что та философия жизни, которую проповедует Далай Лама, which is a Buddhist philosophy of а life, это буддийское мировоззрение, буддийская философия, believes that there are no objective things. утверждает, что нет ничего существующего объективного. Rather, everything is in relationship. Все вещи, все явления находятся в каких-то связях, взаимоотношениях с чем-то другим. So when we see ourselves or others or the world, Когда мы смотрим на самих себя или на других людей, живущих в мире, as a person or a thing, относясь к ним как к какому-то человеку или каким-то вещам, David Bohm, то Дэвид Бом, His Holiness the Dalai Lama, его святейшество Далай Лама and the Buddha и Будда would say these are mistaken. говорили, что воспринимать их все как отдельные сущности было бы ошибкой. The only thing that exists are things in process. There are processes. Единственное, что существует, это процессы. Все вещи, все события развиваются как процессы. Which suggests that things are changing moment to Из moment. этого можно сделать вывод, что все это постоянно меняется от одного момента к следующему. And there are events. Существуют также события. So there are things happening, То есть вещи происходят, but no actors. но при этом нет никого, кто бы действительно производил эти действия. So Buddhist science Буддийская наука and modern и science, современная quantum physics, наука